Sum n. Next. Okay, sum of n numbers. So sum n is the name of the function, right? Followed by Bracket n. bracket I want to pass the parameter, single parameter. So sum of n numbers mean I want to pass the n value. Okay, fine. Next. Sum of n numbers 1 plus 2 plus 3 plus 4 etc. likewise. So what will be my base condition? If n less than or equal to 1. n is less than not less than ஒருவேளை less than கொடுத்தாலும் 1 தான் வரும். For example, sum of n numbersல நான் -1 கொடுத்தாலும் அது வந்து எனக்கு 1 ன்னு தான் காட்டும். ஓகே. So sum of n numbersல நீ base condition என்ன வைப்பல்ல sum equal to 1 ன்னு வைப்பீங்க. sum தான் sum 1 plus 1 plus 1 அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வருவீங்க. So wait a while, I am having on call. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சம் ஈக்குவல் டு 1 இருக்கும்போது எனக்கு என்ன வந்துடணும்? இட் ஷுட் ரிட்டர்ன் 1. சம் பேஸ் கண்டிஷன் பாரு 1 plus 2 plus 3 இந்த பேஸ் 1 வர வரையும் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடணும். 1 போது 1 ரிட்டர்ன் ஆயிடணும். ஓகே. ஸோ அதனால லெஸ் தெனுக்கே போகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ 1 இருக்கும்போது ரிட்டர்ன் 1. எல்ஸ் நான் என்ன பண்ணணும்? எஸ்டர்டேவே சதானந்தன் சொல்லிட்டாங்க ரிமைனிங் வேல்யூ. எல்ஸ் ரிட்டர்ன் n plus sum n minus n plus n plus sum n minus அந்த பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ற இடத்துல அதோட -1 கொடுத்துறணும் பாராமீட்டரா. சோ 5 sum of 5 numbers, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 னா எனக்கு அந்த சீக்வென்ஸ் எப்படி வர்க் ஆகும்? Didn't run my annotation tool. Okay. So first iteration I passed 5 value. So 5 value is 5 plus, again I am calling that sum, that is function call sum of n minus 1 4 ன்னு வரும். So second உள்ள iteration recursive call போகும். அதுல 4 plus sum minus sum வந்து என்னது n minus 1, that is 3 ன்னு போகும். next callல function call, அது recursive call, callக்குள்ள call. so inner call முடிஞ்சாதான் outer call execute ஆகும். எப்படி inner loop முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் outer loop work ஆகுது அந்த மாதிரி. so 3 plus sum of 2 அப்படின்னு வரும். so next iterationல 4ல 2 plus sum of 1 ன்னு வரும். ஓகே. fifth callல என்ன வரும்? sum of 1. so sum of 1 ல fifth call போகாது. sum of 1ங்கும்போது இந்த n value. so okay, அது function call தான். fifth இதுல sum of 1ங்கும்போது it will return 1. so 1 n value 1ங்கும்போது it will return 1. so அப்ப இங்க இந்த 1 value இந்த callல இது எனக்கு 1 return ஆயிரும். so 2 plus 1 3 இங்க answer. Okay, so I am getting 3 answer here. So this value will be passed for this call. So 3 plus 3, the answer will be 6 here. So this value will be written here. So here 4 plus 6, the answer will be 10. So this 10 will be written here. So here 5 plus 10,
the answer will be function call பண்ண இடத்துல என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும்? அவுட்டர்ல எங்க கால் பண்றியோ அந்த இடத்துல 15 will be written. So அதை கேப்சர் பண்றதுக்கு a equal to ஏதாவது ஒரு வேரியபிள்ல வைக்கணும் இல்ல பிரிண்ட் பண்ணணும். Okay, so this is the function call, that is recursive call, the logic behind sum of n numbers. Okay, so a equal to sum underscore n, and I want to place the value n value. N value வந்து we can get it from the user. N equal to int of input of enter the number. Okay, so here I will get the output if I want to see the output. So print sum of series. Whether you got the logic? Yes, ma'am. One yes only I am hearing back. Remaining Yes, ma'am. students. The remaining students, who are they? Yes. Alvin asked permission absent today. Rajiv Gandhi, Uwais, Atik, Podipillai. Yes, ma'am. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? எல்லாத்துக்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சு. நான் கூப்பிடுறது கெஸ் கிடையாது. Whether you got the logic or not, that's the theme we want to know. So yes சொல்லிங்க. So let me know how to change the logic, how to change the code for sum of digits using recursive function. So எனக்கு கிளியரா புரிஞ்சிட்டு recursion சொல்றீங்க. So factorial பார்த்துட்டோம், sum of seriesம் பார்த்துட்டோம், sum of n natural numbers. So sum of digit நான் recursively apply பண்ணணும். So என்னோட கோட் எப்படி இருக்கணும்? எஸ் சொன்னீங்க, ட்ரை பண்ண மாட்டேன்றீங்க யாருமே. Come out with the answer for sum of digits. How I want to write the code? ஸோ ஆன்லைன் மோடுங்கிறதுனால ரொம்ப ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒன்று எக்ஸ்ட்ராக்டும் நான் பண்ணலை. ஸோ லிசன் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம், திருப்பியும் ஒர்க் அவுட் அது உனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹெட்டிக்காக இருக்கும்னு. ஸோ கிளாஸாவது இன்ட்ராக்டிவாக யூ ஹாவ் டு ஷேர் யுவர் நாலேஜில், தென் ஹவு வில் யூ இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில், ரீசனிங் ஸ்கில், லாஜிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில். Def. என்னம்மா? Def. Okay, you are trying def.
வெரி குட். ஒரு Sum ஸ்டூடெண்ட் தான் படிக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றீங்க? ஐ டோன்ட் நோ. டெஃப் sum underscore d. sum. Why you want to give the name sum? The sum of digits, no, you want to give the name sum. Okay, so Yes, I can sir. give the name digit sum. Okay. Okay. I want to pass the parameter. How many parameter I want to pass? N. N parameters or value, single parameter name n. I want to get one input from the user, so that for that input only I want to calculate the sum of the digits. Okay, so the value will be, that is number of parameters will be 1. So that one value will be captured in the variable known as n, right? So next what I want to do? What will be the base condition here? If base condition nalla if la dhan check panna porom, obvious. Condition expression, conditional expression, enna and the expression, what will be that logical expression? N Greater than 0. enama 0. equal to Greater 0, than 0. equal to 0 or greater than 0, எது வரும்? ரெண்டுமே கான்ட்ராடிக்ட்டா இருக்கு, ரெண்டுமே கான்ட்ராடிக்ட்டா இருக்கு. equal to 0 and greater than 0. ஒரு நிமிஷம் ஸ்டூடண்ட்ஸ். அக்கா ஆ ஓகே. ஸோ n equal to 0னா n 0 அப்படின்னு பாக்குறது. n is greater than 0னா இல்ல 0 இல்ல, greater than 0, that is 1ல இருந்து அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே கான்ட்ராடிக்ட்டா இருக்கு. So whether I want to place n equal to 0 or n is greater than 0. பேஸ் கண்டிஷன் எப்ப நான் டெர்மினேட் ஆகணும் அந்த ஐட்ரேஷன்ல இருந்து, தட் இஸ் அந்த கால்ல இருந்து. ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணு போதும். நீ வந்து வீணா வந்து கூகுள் பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை. திங்க் பண்ணுங்க. ஏற்கனவே நம்ம வந்து என்ன பண்ணியோம், வைல் லூப் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வைல் லூப்ல அந்த பேஸ் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்தோம், என்ன கண்டிஷன் வரையும் நான் செய்யணும்னு கொடுத்தோம், அந்த கண்டிஷன் வரையும் நாங்க நிப்பாட்டியிருக்கோம். வெரி குட். n நாட் ஈக்குவல் டு 0, நாட் ஈக்குவல் டு 0 வரையும் நான் என்னது அதை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அப்போ இங்க என்ன பண்ணணும், எந்த இடத்துல நிப்பாட்டணும், ரிவர்ஸ்ல உல்டா தானே வரும், அப்படிதானே? அப்ப இங்க என்ன வரும், n not equal to 0 வர வரை நான் அதை செஞ்சுட்டே இருக்கணும், லூப் கான்செப்ட். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ரிகர்சிவ் கால் எது இந்த உள்ள இது இன்னர் கால்ல போயிட்டே இருக்கும், எப்ப நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்? ஓகே, சோ நான் 0 ஆகும்போது ஸ்டாப் பண்ணணும். அது வரையும் நான் என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கணும், நான் ப்ரீவியஸா செஞ்சதை செஞ்சுட்டே இருக்கலாம். ஓகே, சோ 0 ஆகும்போது நான் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும்? Zero I want to return. So return 0. Else return mod. Return N mod 10. Bracket.
n mod 10 bracket bracket someone is referring something and telling or ஏதோ உங்க knowledge சொல்லுங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க bracket so remaining students அது கூட சொல்ல மாட்டேன்றாங்க so well and good so மூணு ஸ்டெப்ஸ் செஞ்சோம் இல்லையா என்ன ஸ்டெப்லாம் செஞ்சோம் for to calculate sum of digits மூணு ஸ்டெப்ஸ் செஞ்சோம் what are they this one is that is first we want to separate the digit so for that we will use that mod function next what will we do tell me the three lines what we did for looping concept sum of digits reverse is equal to sum of digits க்கு river நான் யூஸ் பண்ணேன் I'm not asking reverse I'm not asking reverse a number so d is used to separate the digit அந்த லைன் இங்க எழுதியாச்சு okay so d equal to n mod 10 எழுதியாச்சு remaining two lines என்ன யூஸ் பண்ணோம் sum equal to sum plus d sum equal to sum plus d இல்லையா இதுதான் d value அப்ப இது கூட நம்ம என்ன பண்ணனும் sum plus அப்படி பண்ணனும் இல்லையா the value d எடுத்தாச்சு அது கூட நம்ம then calculate value பண்ணனும் so recursive call எப்படி வரும் digit of so ஏற்கனவே separate digit split பண்ணது அது கூட remaining part நம்ம பாஸ் பண்ணனும் argument அப்ப என்ன பண்ணனும் n third part என்ன வரும் n by 10 என்ன டிவைட் அது floor division to see the output I am getting the value so நம்ம 3 lines கொடுத்தோம் அந்த 3 லைன்ஸையுமே கோட்ல இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் பாரு so அந்த 3 lines என்ன இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் so செகண்ட் லைன்ல அதை ஆட் அப் பண்ணுவோம் தேர்ட் லைன்ல நம்ம அந்த கோஷன் வேல்யூ தனியா எடுப்போம் so கோஷன் வேல்யூ தனியா எடுக்கிறத வச்சு நம்ம ரிகர்சிவா திருப்பி அடுத்த லூப் போவோம் so அடுத்த கால் வந்து இந்த கோஷன் வேல்யூ வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணனும் so எதுவரை இந்த கோஷன் வேல்யூ வச்சுட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே போலாம் until 0 ஆகும் முன்னாடி வரையும் 0 ஆயிடுச்சுன்னா அங்க ஒண்ணும் வேல்யூ வராது ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் அங்க நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் sum equal to 0 ன்னு அதுதான் இங்க கொடுக்கணும் ஃபேக்டோரியல்ல f fact equal to 1 ன்னு கொடுப்போம் அதனால அது 1 சோ அந்த பேஸ் கண்டிஷன் என்னங்கிறது சோ அந்த 3 லைன்ஸ்மே தான் நம்ம கன்வர்ட் பண்றோம் நம்ம ரிகர்சிவ் காலுக்கு சோ எனிதிங் written in the loop can be written in recursive call also you should able to convert the sequence okay so another இது வந்து one actually linear